second conference of Howrah Town Diabetes Study Society on the theme Diabetes and Family. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा We welcome Dr. Alokananda Datta as the speaker and chairpersons Dr. S.K. Somani and Dr. A.K. Majumdar. However much we would like to avoid having a depressed patient in our clinic, the prevalence rate of depression is very high in diabetes patients as compared to those in the general population, with rising to up to 3 times higher in type 1 and 2 times higher in type 2. And the prevalence ranges from 10 to 30% in the world population. Depression is found to be more prevalent in not only diabetes that is diagnosed, but also in those that has not been diagnosed. And patients treated for diabetes have a higher odds of developing depressive symptoms during the follow-up period. I welcome all of you on the stage and I welcome our speaker, Dr. Dilip Todi, to carry on with this session. Respected my friends and colleagues, Happy New Year to all of you. Now, the subject of discussion, no less than by Dr. Dilip Todi, one of the renowned gastroenterologists of the city, and I hope he will discuss everything of fatty liver, which is very common, and you find in every ultrasonography, I think almost every, if there is nothing, only there is change of fatty liver, which is very common in 30 to 46% of American people, and also male, female equally affected, and as you know, it contains all sorts of metabolic syndrome, hypertension, diabetes, obesity, and polycystic ovarian syndrome. And do about fatty liver and what to think and not to think about fatty liver. I suspect, as I have been practicing for the last 20 years, we are seeing more and more of fatty liver. A part of the problem of the fatty liver is because of this. As our diet has changed, we are seeing more and more of fatty liver. And probably in the next few years, we will see more and more of it. If you go back to the history, Ludwig was the first one to really coin the term fatty liver in 1980. Vascular events and the peripheral vascular complications. Now, as we know that in all patients of atrial fibrillation, whoever come to you in your clinic or as inpatient, we usually estimate the risk of thromboembolism, be it paroxysmal, persistent or permanent AFib, through some thrombotic risk scores. And previously used risk score was the CHAD-S2 score, still also used in many centers, and a refined score, a CHAD-VAS score has come that helps us to quantify these patients of having a thromboembolic risk, with a score of 0 means low risk,
with a score of 1 means intermediate risk and 2 or more means high risk, and these patients will favorably do well with anticoagulants. We invite on the dais our honorable speakers, Dr. B.P. Pandey and Dr. Shayok Roy. Definitely, I will try to be on time. So, my topic will be like management of heart failure in the type 2 diabetic patient and a practical approach, because we know the randomized trials. We always talk about the randomized control trials, but in our clinical settings, it's actually the real world. The real world setup that we face. That will be off level if you have a acute event like acute coronary syndrome, acute stroke, acute peripheral vascular disease. So any sick patient's SGLT is out. So what I say, this is a drug for outpatient, not for indoor patient till you have further data. And you have a cutoff of GFR. For DEPA it is 60 at least as far as DCGI goes, and for EMPA he has said 45. CANA probably you may go down to 30 also. So exclusion and inclusion criteria is important. History of bladder cancer is important for SGLT2 inhibitors and any ascending. From that with a case. So this is a 67-year-old male diabetic for the last 15 years, presents to the neurologist with acute onset confusion. The neurologist performed a CBG and found a blood glucose level of 499 and therefore admitted. If it is more than 140 CSGDM, we are not following that one because we considered we are not in a low research setting, we are in an optimum research setting, so we are following the WHO criteria. So ladies and gentlemen, with this thing, we all know the managing diabetes. We are discussing since the morning the 3 important issues. I am not going to elaborate this one, but there is a confusion in the middle one that everybody knows, yes, there is a dietary modification will be needed. Yes, there is a lifestyle modification will be needed, but there is a confusion in the middle that whether we should go for the metformin or all pregnant mothers which are not controlled by or so-called medical nutrition therapy should go for insulin. And with this, we move on to the next session, which is diabetes in the lives of the bundle of joys, that is children. So, Dr. H.N. Chakravarti would come here to share an update. Ranking second. I think China will be somewhere around. Now, update regarding the possible reasons. We all know that there is an environmental trigger, there is some autoimmune predisposition which leads. What we have learned in the last decade is that the enterovirus infections, chronic viral infections have a role. They have more a role in winter season. So we often see a seasonal variation in diagnosis. These guidelines in diabetes, and for that I would like to invite Dr. Guru Prasad Bhattacharya, who is Assistant Secretary of HTDS. Is guidelines and recommendations in management of type 2 diabetes is updated up to 2019, and it is more or less impossible to incorporate all the guidelines. As the chairperson has already told you, there are something around 10 guidelines available. These are not possible to cover in a single talk of 20 minutes. I'll be concentrating on ADA and ADA EASD and WHO guidelines. আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস উপলক্ষে হাওড়া টাউন ডায়াবেটিস স্টাডি সোসাইটির উদ্যোগে হাওড়া জেলার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের নার্সদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয়। এরপর একে একে ডায়াবেটিস বিষয়ে অভিজ্ঞ ডক্টররা তাদের বক্তব্য রাখেন। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল বিষয় ছিল কিভাবে একজন ডায়াবেটিস রোগীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে তার প্রশিক্ষণ। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সহ হাওড়া জেলার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে নার্সরা অংশ নিয়েছিলেন। এদিনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। Today is World Nurses Day, and diabetes is such an epidemic for our own country that we do really need the help of nurses to help our patients and also facilitate care. And this is the reason why we at Howrah Diabetes Society, I'm joined by my colleague Dr. Pandey, who's a cardiologist,
and we have a whole team of Howrah Diabetes Society members. A very good morning and warm welcome to everybody who has come over a long way to join with us in the third conference of Howrah Diabetes Study Society. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा নই ভগবান নই শয়তান। আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে ডাক্তারদের হয় ভগবান হিসেবে দেখা হয়, না হলে শয়তান হিসেবে দেখা হয়। এর বাইরে যদি মানুষ হিসেবে দেখা হয় তাহলে কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন আমাদের প্রতিনিয়ত হতে হচ্ছে এখন, বিশেষ করে এই সময়ে, সবেরই বোধহয় সমাধান হয়ে যেতে পারে। এভাবে জীবন বাঁচে, মৃত্যু করে শোধব। আমিও তো কোনো মতে একই সেই বাঁধা গতে গায়ে মাখি
চড়া সেই রোদ। নই ভগবান নই শয়তান, ইও না অন্য কোনো আর অন্য কোনো আর অন্য কোনো ডাকনাম। কেউ বা শ্রমের আছে বুদ্ধির মোটা কাছে, খুঁজে নেয় বাঁচার রসদ। আমিও তো স্টেথো হাতে ছুরি কাচি নিয়ে সাথে, মৃত্যুর খড়ি গতির। নই ভগবান নই শয়তান, ইও না অন্য কোনো আর অন্য কোনো আর না 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 না, ইও না অন্য কোনো বদনা। আমাদের চারপাশে চেনা চেনা পরিবেশে আলো অন্ধকার একাকার, ওষুধ নিয়ে বাঁচা ভুল ঠিক পাকা কাঁচা, যেন সব রাস্তা সবার তোমার আমার সবার একাকার। একই পথে হেঁটে যাই, একইভাবে খেটে খাই। আমি ডাক্তার, হ্যাঁ আমি ডাক্তার, নেই অন্য কোনো আর অন্য কোনো আর অন্য কোনো নাম আমার। ধন্যবাদ। তবে এটা আমাদের সবার গান, অন্য গানে গলা মেলানো হয়েছে। আমি শুধু ডাক্তার আমি ডাক্তার এই কথাটায় কিন্তু গলা মেলাতেই হবে সবাইকে। শেষ একবার 1 2 3 স্টার। অন্য কোনো আর অন্য কোনো নাম আমার। আবার 1 1 2 3 স্টার 3 স্টার। আমি ডাক্তার, সবাই প্লিজ। আমি ডাক্তার, মাইক্রোফোন নিয়ে। আমি ডাক্তার, আমি ডাক্তার। আবার জোরে ডাক্তার, সবাই আমার বলা আসছে না। আমি ডাক্তার 1 2 3 স্টার। আমি ডাক্তার, আমি ডাক্তার, নেই অন্য কোনো আর অন্য কোনো আর অন্য কোনো নাম আমার। পিকচার अभी বাকি है। হ্যাঁ, এই কথাটা নিশ্চয়ই আপনি কোনো হিন্দি ফিল্মে শুনেছেন। আর যে আমার লেকচারটা ছিল খুব শর্ট কেন ছিল, আই উইল বেসিক্যালি থ্যাংক ক্ষেত্র মাধব দাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন্য ক্ষেত্র। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। We are different at Howrah Diabetes Society. And felicitation to me, though I'm not sure whether everything I'm all the suitable for these kind words. In fact, as so far as Howrah is concerned, it is in my root, and for the last 4 generations I can recall that we are in Howrah, and I heard that my great grandfather was originally from Calcutta. They said that there won't be any development in Calcutta, go to the other side. special gift for our guest of honor. Thank you, sir. Thank you for being here at Howrah.
personal perhaps or something else that happened, I hope all is well, could not make it. So I must also thank Shoptam for giving me this opportunity to be here in front of you. That's what I'm going to talk about, okay? And remember, my prize question will not be at the end of the talk, it will be while I continue to talk. And remember again, if you have ever taken an exam, the examiner is always right. I feel very much proud that from Howrah this type of organization has been formed. I could not make it. Sanjay has done it and others, credit goes to them. First thing, there will be awareness and improvement in the knowledge. And second, there will be improvement in the cohesion amongst the medical fraternity in our district. Last time I was in the program and I told that, I raised a question why patients suffering from diabetes will go to Calcutta. I don't know whether that question you have settled or not. There are so many big people working here, and diabetes do not requiring any large instrument or large intervention, something like that, that can be done. The Vidhannagar and adjoining areas, I think the childhood and adolescent diabetes will be very, very troublesome in the near future. HTDS can play a very important role in this regard. They have many enthusiastic youngsters. They can lead the program of the diabetes detection camp with screening in clubs, in schools, in social gatherings. With him, I also welcome chairpersons Dr. Rahul Chatterjee and Dr. T.K. Pal. Both of them are renowned chest physicians. Speakers and chairpersons, I welcome you on stage. Our muscle tone drops, and our oropharynx and nasopharynx are essentially musculofascial tubes. And when we breathe in, then this tube tends to collapse. Those of you who are my age will remember we used to have paper straws, and when we drank our Thumbs Up or Coca-Cola or whatever it is, when the straw became soggy, when we tried to sip in, the straw would collapse. This is exactly what happens in our oropharynx and nasopharynx when we breathe in. This is especially true if you're big and if you have a thick neck or a collar size more than 17. And what we can see there is the patient's airway in a normal person. Live in low and middle income countries. And for that, ours itself, our India is a low to middle income country. We all necessarily need all the latest developments in the field of diabetes so that we can treat our patients better. And this slide also supports the fact the prevalence of diabetes in the age group of 20 to 79 years, according to 2017 IDF Atlas, is about 6 out of 100. That's why this SGLT2 inhibitor is endorsed by all the famous guidelines, whatever you go for ADA-ESSD or ACC-HA. And if you see the ADA-ESSD consensus algorithm, and they have placed SGLT2 inhibitor in 3 situations. Like after the lifestyle modification and the metformin, you have to judge whether the patient is having atherosclerotic cardiovascular disease, heart failure or CKD. If that happens, we can give the patient this SGLT2 inhibitor. And another is whether our aim is to minimize the risk of hypoglycemia. In that situation also, SGLT2 inhibitor is a good choice. And another option is whether our aim is to reduce the weight. In that case also, SGLT2 inhibitor is a good choice. Now, what are the ACC 2018 guidelines saying? The same thing. If the patient is greater than 80 years and the patient is suffering from type 2 diabetes mellitus, which establishes atherosclerotic cardiovascular disease, and we can prescribe SGLT2 inhibitor after excluding the patient is not suffering from ESRD, patient is not pregnant, patient is not breastfeeding her baby. Or when a patient has purely motor symptoms or motor symptoms out of proportion to sensory symptoms, or selective small fiber involvement only, or deformities of toes, pace cavus, hammer toes, or arch deformities, one should be on guard. These are the differential diagnoses of these: vitamin B12 deficiency, alcohol, drug-induced. Metronidazole is frequently used for recurrent amoebiasis and is known with neuropathy, which may be painful. Similarly, nitrofurantoin used for UTI is, when prolonged,
is also associated with painful neuropathy. Other causes, among other causes, peripheral vascular disease and rheumatologic disease should also be looked into. And the confounding thing is that these may coexist with diabetic neuropathy. আমার মনে হয় এটা হয়তো অতি সরলীকৃত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কনক্লুড করতে গেলে যেটা বলতে হয় সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, দাও ফিরায় সেই তপবন লহয়ে নগর ভার। এনিওয়ে, Parin, your prize question. My prize question. So we've gone through PCOS. My question is, what is PCOM? Yes, Shrichetna. Right. It is polycystic ovarian morphology. Ma'am, we would like to hear you. Kindly introduce yourself. Yeah, if any question is there from the floor, please. Dr. Shuchetana Ghosh Rai Chaudhuri. I'm registrar at Narayana Hospital, Gynae. We have a small token for you. Yeah. NIH, be it PCOS, androgen excess, be it Rotterdam. Diagnosis is a diagnosis of exclusion. So you have to rule out certain disorder first, then you discuss those diagnostic criteria. Whichever criteria you like, you choose any one of them, but it's a diagnosis of exclusion. You have to rule out hypothyroidism, you have to rule out hyperprolactinemia. We need to rule out the other causes of irregular. And in certain cases, you have to rule out non-classic CH or even in lipodystrophy. Right. So I think that part has to be highlighted. Right. Thank you so much. It's abnormal peristalsis, spontaneous contractions, and decreased LES tone. All this is very simplistic. It sounds very simplistic and very linear. But it isn't so, because if you really looked at it in the scientific plane, the symptoms of esophageal dysmotility that you have in diabetic patients will not always have a linear correlation with their motility and manometry studies when you wanted to do it. There lies the fallacy of the whole thing. Now, what are the typical symptoms? You all come across it more frequently. Pyrosis, dysphagia, chest pain. Now, what is the prevalence of esophageal dysmotility in these patients? রাজশ্রী আছেন, হ্যাঁ তিনি হচ্ছেন ডক্টর, হ্যাঁ আর I am based in United Kingdom. I work as a doctor in England. কিন্তু তার আগে পরিচয় তো আমার একটা শরীর আছে, সুতরাং আমার মনে হয় যে সবাইকে একটাই কথা বলা, আমরা একটা দিনে সবাই জড়ো হই, বিভিন্ন বিষয়ে আমরা জড়ো হই, কিন্তু এই বিষয়ে জড়ো হই যেটা হচ্ছে যে আমরা এই একটা জায়গায় ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস, এই জায়গায় আমরা খুব একটা সচেতন, আমাদের দেশে আমরা খুব সচেতন থাকতে পারি না। আমাদের খাবারের হ্যাবিট, আমাদের এত রকমের সমস্ত খাবার আছে, অসাধারণ সব খাবার আছে, সেগুলো যে খেতেও হবে, তো সেগুলো খেতেও হবে, আবার স্বাস্থ্যও রাখতে হবে, এই সমস্ত জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে। এবং এটা তো খুবই কথা, এরম কেউ আছেন তো
তো সবার আগে আমাদের এই মাইন্ড ব্লকটা চলে আসে যে আরে তাহলে আমরা করবো কি, আমরা খাবো কি, কিন্তু সেটা নয়। আমি আপনাদের এই কথাটা জানাতে চাই যে আমি লাস্ট 4 বছর ধরে প্ল্যান্ট বেসড ডায়েট ফলো করছি এবং তার যে পজিটিভ এফেক্ট সেটা আমি দেখতে পেয়েছি। তার বিভিন্ন রকম পজিটিভ এফেক্ট, তার মধ্যে এক হলো গিয়ে আমার হেলথ, এনার্জি, প্রোডাক্টিভিটি এবং আরও অনেক কিছু তাতে ইমপ্রুভ হয়েছে এবং হেল্প করবে। ভালো ছবি দুটো কথা বলতে বললেন, আমি তিনটা বলবো। নাম্বার 1, I will thank the organizers for inviting me and taking such a wonderful initiative. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আমাদের মেসেজ, যেটা সবাইকে দেওয়া দরকার। Number 2, in police department we face the maximum incidences of diabetes in our employees. যেটা যেই সব কথা আপনারা এখানে বলেন, I am not an authority to speak on diabetes because there are a lot of experts and doctors, কিন্তু যেই সব কথা আপনারা বললেন, লাইফস্টাইল ইস্যুস, ইটিং প্রবলেমস, ইটিং আউটসাইড, erratic sleep, stressful life, এটা সব ইলস আমাদের মধ্যেই আছে। So the only message which I would like to say, what he said over here in a very short sentence, that was my message, that let us practice what we preach. I try to practice that discipline in my life because I know I am a leader. I can inspire 5 can inspire next 5. So if they see the results in me, they'll automatically get inspired and they'll follow the regime. So Shidu, thank you very much for coming. সামনে থেকে সরে আর আপনারা
মঞ্চে আছেন ডক্টর সৈকত ঘোষ এবং ডক্টর সৈকত ঘোষ এখন এসে পৌঁছাননি, ওনার কথা আছে। র্যান্ডাম সুগার 200 মিলিগ্রাম% বেশি হলে সেটাকেও আমরা ডায়াবেটিস বলি। এটা গেল ডায়াবেটিসের কথা। এখন আরেকটা বিষয় আছে প্রি ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিসের আগের ধাপ। যেমন ধরুন যাদের ব্লাড সুগার 110 থেকে 126, আমি প্রথমটা ভুল বলেছিলাম, 90% লোকের টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটিসই হয়। তো ইউজুয়ালি আমরা এজটা বয়সটা দেখতাম যে অ্যারাউন্ড 40 ইয়ার্স থেকে টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটিস হয়, কিন্তু এখন আমরা ক্লিনিকে দেখছি ডায়াবেটিসের বয়সটা অনেক বেরিয়ে আসছে, মানে অ্যারাউন্ড 30 ইয়ার বা 25 ইয়ার। আর যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাহলে আরো আগেও চলে আসে টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটিস। অভিনন্দন জানাই। আর আজকে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডেতে আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছি। আর পুলিশ ক্যাম্পে একটা ক্যাম্প করার কিন্তু আমার স্বপ্ন প্রায় লাস্ট 5 বছর থেকে ছিল, যে একটা ক্যাম্প করি যেখানে ইউরিন টেস্ট আর কিডনি স্ক্রিনিং ক্যাম্পটা করতে পারি। তো আজকে আমরা সেটা অনেকটা করতে পেরেছি, আর এটা আরো ক্যাম্প হবে এখানে, আমার কথা বলেছে, সেখানে আমরা একটা ইউরিন টেস্ট মাধ্যমে কিডনি সমস্যাটা স্ক্রিন করতে পারবো। বলছি আবার কল্পনা করুন আমি চেম্বারে পেশেন্ট দেখছি, সুন্দর দেখতে মহিলা বসে আছে, একজনের বয়স 46, একজনের বয়স 25। এই 25 বছর মেয়েটি বিয়ে হয়নি, আর 46 বছর বয়সী যে ভদ্রমহিলা তার মেয়ে, ভদ্রমহিলা আমাকে ডায়াবেটিসের জন্য দেয়। আজকে এই 25 বছর বয়সের মেয়েকে নিয়ে এসছে, তার ডায়াবেটিস হয়েছে। এটা আমাদের সত্যি আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলছে। ডাক্তারেরা বলেন না, যত আমরা সিলিন্ডারই হয়ে যায়। যে রোগটিকে নাম্বার 1 পজিশনে রাখা হয়েছে, হার্ট ডায়াবেটিস, বলুন। ওবেসিটি, কতজন আমার সাথে একমত? ওবেসিটি, একটু হাত তুলুন। কতজন বলছে যে ওবেসিটি ক্যান বি দ্য ফার্স্ট এন্ড প্রাইমারি কজ? Then they get some other it can be only just wait as that সোসাইটি, আপনারা আজকে কতটা অ্যাওয়্যার হয়েছেন? যদি আপনারা নিজেদেরকে ফ্যামিলিতে অ্যাওয়্যার করতে পারেন, সেই ফ্যামিলি থেকে সোসাইটি, সোসাইটি টু নেশন, নেশন টু দ্য হোল ওয়াইড ওয়ার্ল্ড। করতে গেলে আমরাও অনেক সময়, আমি কলকাতা পুলিশের ডিসি ছিলাম, 50 দিয়ে দিত খাবার বলে, তো বাইরে থেকে কিনে খাবো। দেখুন these things become মানে এইসব আমাদের যেন কাজের পক্ষে একটা অসুবিধা, কিন্তু দুটো জিনিস হয়, একটা কি আমি নোয়িংলি মিস্টেক করি, আর একটা কি আমি আননোয়িংলি ভুল করতেই থাকি। তো আগে তো এই আননোয়িংটাকে নোয়িং মধ্যে কনভার্ট করা, যাতে অল্প অল্প করে, মানে গিল্ট ফিলিং যে হয় না, গিল্ট ফিলিং অল্প অল্প করে স্টার্ট হয়, তারপরে একদিন স্পিড ব্রেকার হয়ে যায়, একদিন বল হয়ে যায়, এইবার পারই করা যাচ্ছে না, নিজেকে আমি আটকে নেব। তো জানকারি আর অ্যাওয়ারনেস থাকা খুবই দরকার আছে। এই যে গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, আমি ডক্টর গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে স্মারক তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। আমি স্যারকে প্রথমে এখানে যত লোক আসলেন ফ্রম হাওড়া টাউন ডায়াবেটিস স্টাডি সেন্টার্স সোসাইটি থেকে, এবং আমি বিশেষ করে আমাদের ম্যাডাম যে আছেন, আমাদের জয়ন্তী ভট্টাচার্য ম্যাডাম, এবং আমাদের ডায়েটিশিয়ান ম্যাডাম, প্লাস আমাদের যে যোগা টিচার ম্যাডাম আছেন, এটা খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম হয়েছে, বিকজ আওয়ার ট্রেনিং উই নো এভরিথিং, কিন্তু যখন আমরা